نلتقي من جديد أصدقائي، وأشكر جميع الذين يتابعون هذه المعلومات. نحن نغير من برمجة فاتورة البيع إلى برمجة فاتورة الشراء، والمراحل التي نسجلها في كل درس هي مراحل بسيطة لكن مهمة ومتتالية وغير منقطعة. يوميا نلتقي. معلومة اليوم هي حذف حساب الربح عند ترحيل المادة المختارة إلى جدول فاتورة الشراء. Hello my friends again. I thank all those who follow this information. We are modifying the existing software from the sales invoice window to the purchase invoice window. So the information is simple but important because the modification is accurate. We follow the lessons daily without interruption. Today's information is deleting the profit account when posting the selected material to the purchase invoice table. اليوم سوف نعدل ضمن الأسطر الموجودة في ظل ترحيل المادة المختارة إلى جدول فاتورة الشراء. Today we will modify within the code lines in the button to post the selected item to the purchase invoice table. نتذكر مع بعض محتويات البرمجة الموجودة في هذا الزر. إنه يتحسس بعدد الأسطر أن لا تتجاوز 6 أسطر. We remember with some of the programming contents in this button that it is sensitive to the number of lines that does not exceed 6 lines. كما يوجد له تحسس آخر بالبحث عن وجود نفس المادة المختارة في الجدول، فيقوم بتعديل الكمية وقيمة الإجمالي. He also has another sensitivity by searching for the presence of the same selected substance in the table, so he adjusts the quantity and the value of the total. ضمن هذه الأسطر لدينا حساب للربح. لابد من حذف هذه الأسطر لأنها غير مهمة في فاتورة الشراء. Within these lines we have a profit account. These lines must be deleted because they are not important in the purchase invoice. انتهينا من الأسطر البرمجية التي كانت تتحسس بوجود نفس المادة في الجدول، والآن نتابع الأسطر البرمجية الافتراضية التي تقوم بإدراج مادة في سطر جديد بالجدول. We have finished with the lines of code that were sensitive to the presence of the same substance in the table, and now we follow the default lines of code that insert the substance on a new line in the table. ضمن هذه الأسطر يوجد سطر برمجي لإدراج سعر شراء المادة، وهو غير ضروري في هذه المرحلة. لابد من حذفها. Within these lines, there is a script line to include the purchase price of a material.
which is not necessary at this stage and must be deleted. ويوجد نفس الأسطر البرمجية التي تم حذفها سابقاً تخص العلاقات الرياضية لحساب الربح، لا بد من حذفها أيضاً. There are the same lines of code that were deleted previously. Assigning mathematical relationships to calculating the profit must be deleted as well. عند تشغيل البرنامج تبين وجود خطأ برمجي يقوم بإخفاء زر معين، وهذا الزر لم يعد موجود في النموذج فاتورة الشراء، لذلك لا بد من حذفه. When the program is run, it appears that there is a software error that hides a certain button, and this button is no longer present in the purchase invoice form, so it must be deleted.